सूर्यबन बोलो ना ना पूछी बोलो कुछ बोला આજનું હા મંગાવી बुधवार एप्रिल नंबर 12-22 वकील श्री एन के त्रिवेदी वकील श्री एन एस मेहता Thank you, settle. ના સાહેબ એ હવે 2 BHK નું મકાન માંગે છે પણ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ અત્યારે સાહેબ રાઉન્ડ અબાઉટ 45 લાખ જેવું થાય અને આઈ એમ રેડી 25 ની એની ગણતરી છે સાહેબ હે 25 લાખ એટલે તમારે 25 લાખ એટલે આ તો એક સાહેબ to decide whether they will be ના નથી થયું સાહેબ હવે એ આવું મોટે ને પાછી પોસ્ટ એરિયામાં ધારો કે આપણે કોઈ એટલે એવા વિસ્તારમાં કે જ્યાં સારો પોસ્ટ એરિયા હોય એટલે ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ શું કરવાનું છતાં મેં આજે પાછું બીજું કીધું છે કે આવવા તૈયાર છે તો બોલો હું લઈ જાઉં હજી જો આજની તારીખે આવવા તૈયાર હોય તો કેસ નો ઉભો રાખીને you just think whether it is possible to હું સાહેબ વાત કરી દઉં બાળકો છે એટલે સાહેબ બીજો કોઈ બાળકો છે બાળકોના બેનિફિટ માટે તમે જુઓ બીજા કોઈના માટે તમારે ભલે એક જેમ ન બોલતા તમ તારે કાંઈ નહીં પણ બાળકોનું તો બેનિફિટ છે જુઓ મેં હું એના માટે તૈયાર છું ભલે સાહેબ હજી explore all the possibilities 7-11 હાજી સર amicably settle between the parties. KB Shukla MB Sujitra बुधवार एप्रिल नंबर 49-23 वकील श्री KB शुक्ला वकील श्री MB सुजित्रा સાહેબ 9મી તારીખ રાખશો મારા ક્લાયન્ટને 9મી એને બોલાવ્યો છે એટલે એમાં મારે એરિયસ જમા થઈ ગયું છે બધું સ્ટે ની એપ્લિકેશન ની સહીથી આપવાની 9મી એ બીજો એક ડિવોર્સ has been deposited areas એરિયસ બધું પેડ કરી દીધું છે એટલે આ 9મી એને ડિવોર્સમાં વીપી ફાઇલ કરું 9મી તારીખની મુદત છે 9-10 જી સર હાઈલી ઓબ્વિયસ in Achwadia KL Bagra बुधवार एप्रिल नंबर 66-23 वकील श्री VN अजवाड़िया वकील श्री KL लाधवा KL बगला राकेश भाई परमार बुधवार एप्रिल 68-23 वकील श्री BM जोशी 68-23 मतलब मुद्दा एसेंशियल कमोडिटी क्या रहेगा 15 દિવસ 15 દિવસ 21 આ ટાઈમ 19 રાખી દે છે 10 ખાલી 19 You will go ahead. बुधवार एप्रिल नंबर 72-23 वकील श्री UV गोयल वकील श्री VV सठिया अनिरुद्ध से विक्रम सिंह 1 લાખ નું છે અડધું પેમેન્ટ આપી દીધું છે એટલે 20 થી 25 દિવસ જેવું ટાઈમ આપો તો બીજું you just settle it before 9 next look અદાલત થઈ જશે December જે પેલા you see કે વધીને 20 થી 25 દિવસ છે બાકી બંને કેસ હા બંને બંને ઓલરેડી એક કેસના તો પૂરા થઈ ગયા 50-50 હજાર ત્યાં કર તો અને 7 થી 24 पहली बीजी सेकंड नवंबर 6 और 7
2-11 વાંધો નહીં. 2-11 RP મહેતા ફોજદારી અપીલ નંબર 77-23 વકીલ શ્રી RB મહેતા ગોકુલભાઈ સાજણભાઈ 323 માં 6 મહિના 4 જણા છે 5 જણા 5 આરોપી છે અપીલ વાળા 5 શું કરવાનું આવી કન્વિક્શન છે માં કન્વિક્શન અંડર વિચ સેક્શન હા સાહેબ કનેક્શન ના અંડર વિચ સેક્શન અંડર સેક્શન 320 325 55 504 147 148 149 RPC Under section 323 conviction છે 147 થી 149 માં પણ છે સાહેબ અને જીપી એક્ટ The main section is 323 only. Probation માંગવાનું છે ચલાવવાનું સાહેબ ચલાવવો છે સાહેબ કારણ કે પ્રોબેશન માં પછી સાહેબ જોઈ લો સાહેબ છતાં આરએનટી આપ સાહેબ જેમ હુકમ કરશો આફ્ટરવર્ડ્સ ના એમાં સાહેબ અમે આધારિત accused has to decide it whether he હા wants સાહેબ probation or he wants to ઉબલેશ સાહેબ ઉબલેશ હું વાત કરી લઉં ક્લાયન્ટ સાથે પેલી 8-12 8મી ડિસેમ્બર જી સાહેબ M. ડિસેમ્બર MP સુજિત્રા ફોજદારી અપીલ નંબર 97-23 વકીલ શ્રી MB સુજિત્રા સામે ઓળખ નોટિસ બજી ગઈ નસીમબેન રફીકભાઈ તમે આવ્યા તમે અપીરન્સ તમે અપીરન્સ ફાઇલ કરો હજી ઓકે ક્યારે રાખો 7 તારીખે રાખો પછી મળી ગયા તમને 1-11 હાજી ફોજદારી અપીલ નંબર 98-23 વકીલ શ્રી આશિયો અમીરાણી 323-24 ભરતભાઈ શામજીભાઈ ફરિયાદીને સાહેબ નોટિસ કરેલી છે જગદીશભાઈ રૂખડભાઈ બજી ગઈ છે નથી બજી ગઈ છે આવ્યું ને બજીને આવી નથી આવી ફરિયાદીને સર્વિસ નથી થઈ નંબર 2 ને સાહેબ મોકલી છે પણ પાછું આવ્યું નથી જવા દો નેક્સ્ટ વેઇટ ફોર ધ સર્વિસ અપીલ વાળા નથી આવ્યા ભરતભાઈ શામજીભાઈ આવા દો યુવી ગોહેલ ફોજદારી અપીલ નંબર 99-23 વકીલ શ્રી યુવી ગોહેલ 21-10 રાખવાને અને સામી અપીલ કરેલી છે આ જ મેટરમાં સમોળા નોટિસ બચી ગઈ રિસ્પોન્ડન્ટે બીજી અપીલ સામે ક્રોસ અપીલ એની કઈ છે 21st હા 21-10 છે 21-10 છે એ 111 નંબર થી છે ઓકે 21-10 હાજી કેબી શુક્લ પરચુરણ ફોજદારી 1257-23 વકીલ શ્રી કેબી શુક્લ કોઈ વિષય નહીં 84 બોટલ્સ છે ભૂતકાળમાં કોઈ ગુના નથી સાહેબ જી ફોજદારી રિવિઝન અરજી 37-23 વકીલ શ્રી HS ઓરા વકીલ શ્રી HM વ્યાસ
applicant. બેસો થોડી વાર બોર્ડ I know એક્ટ્રેસ that- But only requested that I would like to take priority if the owner is going to give me the priority. That's only. વધારે રિવિઝન અરજી 7323 વકીલ શ્રી બીએમ જોશી વકીલ શ્રી એમ વકીલ બીએમ જોશી મુદત મુદત અરજી આપી છે. ક્યાં તમારી રિવિઝન I just need sir a week's time to present few authorities. Earlier- Sorry for yesterday, sir. I was No, if the judgment of KM Matthews was there, that's a different aspect. Now, Yes. Adalat Prasad came, Adalat Prasad specifically stated when the magistrate takes cognizance of an offense, he can't recall its own order. yes, sir. But I need to sir distinguish that judgment and Adalat Prasad distinguished. No, between no, the sir. magistrate has the power to recall its own order. yes, Eh? he has no power, Judgment sir. tells us, there are, Yes, I never came to across such a judgment. That once a magistrate takes cognizance, he can recall its own order. No, sir, but I need to produce few authorities and need a week's time, sir. તમે કહો છો બાકી અને આ તો 138 નો કેસ છે ને જી sir. એમાં શું એટલે ડ્રોપ પ્રોસિડિંગ નહીં આપી છે Section 200 મુજબ સાહેબ application આપી. and a private complaint has been lodged subsequently sir. after verification under section 204 Yes, sir. process has been issued. Yes, Then sir. what is the remedy available with the accused But sir, against the process of the issuance of the process uh, under section 2? Only he has to challenge before the sessions court or before any other court by way of revision only, yes, sir. that the issuance of process itself is under. આને તો તમે ગમે એટલું તમે કહો છો મેજિસ્ટ્રેટ ને તમે ગમે એટલું મેરિટ્સ ઉપર કહો, he has no power to recall its own order. Yes, sir. અને આમાં કોઈ ડિસ્ચાર્જ નું પ્રોવિઝન નથી, સમન્સ ટ્રાયબલ કેસીસ છે, ઓકે, ડિસ્ચાર્જ નું પ્રોવિઝન નથી, કશું જ નથી. Sir, एक week no time अब next Saturday से भी argument कर दी 14 minutes. લાસ્ટ ચાન્સ આપું છું જી, કારણ કે because of this complaint is of 2000 and No, sir, it's not been lingering because of this application, sir. it is of 2017. We are Yes, in sir. 2023. હજી તો મને લાગે છે એવિડન્સ બી સ્ટાર્ટ નહીં થયો હોય. ના સાહેબ complainant હાજર રહેતા જ નથી સાહેબ કે જેમાં હું નહીં cross શકતા આગળ કરી તો શકીશ. એપ્લિકેશન આપવાની છે, ડિસમિસ કરી નાખશે for want of prosecution. જી sir. નહીં રહેતા હોય 14 તારીખમાં રાખો ને sir. સિરિયલ 14 આર્મી તરફ 12 સેશન કેસ નંબર Please sir. 152-15 14 कर दूं. शनि. Oblast. સેશન કેસ નંબર 152-15 વકીલ શ્રી વિજય સંઘવી, નરેશભાઈ મનુભાઈ, 4 જણા છે ભાઈ. નરેશભાઈ મનુભાઈ, મનુભાઈ ઉગાભાઈ, ભીમાભાઈ મનુભાઈ, જાગુબેન ભીમાભાઈ. 25-10 25-10 જી આરકે દાયમા કેવી સેશન કેસ નંબર 58-20 વકીલ છે કેબી શુક્લા, વકીલ છે આરકે દાયમા, અશ્વિન જગાભાઈ, બે જણા છે, બે હાજર, અશ્વિન જગા, અશ્વિન પ્રતાપ. નેક્સ્ટ વીક રાખો ને કરીએ તો આ રિપોર્ટ આપી દો. એમરજન્સી ના છે જો બાકી શું છે રિપોર્ટ આપી દો. 20મી જી સર 20th હા 20-10 Oblast. સેશન કેસ નંબર 133-22 વકીલ છે બીકે વાઘેલા,
અશરફભાઈ મોહમ્મદભાઈ 9 જણા છે. Witness આવે છે. Witness. નકશો કરનાર આવ્યા. અશરફભાઈ મોહમ્મદભાઈ, એજાજભાઈ મોહમ્મદભાઈ, આરિફભાઈ હબીબભાઈ, અકરમભાઈ ગફ્ફારભાઈ, અસલમભાઈ આદમભાઈ, મુસ્તફાભાઈ મોહમ્મદભાઈ, સદ્દામભાઈ મોહમ્મદભાઈ, તોફિકભાઈ મોહમ્મદભાઈ, અફજલભાઈ મહેબૂબભાઈ. એક વિટનેસ છે. બેસો બાપ. Witness આવે. હા છે. સેશન કેસ નંબર 4823 વકીલ શ્રી એસબી કાદરી, ભદ્રેશભાઈ રમેશભાઈ, એમાં ફરિયાદી છે. Complainant આવે છે. મારી પાસે કોઈ આવ્યું નથી. ભુગાભાઈ રૂપાભાઈ, આવેલા ને? હા સાહેબ, ફરિયાદી વિથ પ્રોસિક્યુશન છે, ફરિયાદી આવ્યા છે. આવે. કોણ આવે? એમાં સિક નોટ આપું સાહેબ, એક્સિડન્ટ થયું છે સલીમભાઈ નો, એટલે નથી આવવાના. એટલે એમનું એક્સિડન્ટ એસપી કાદરી થયેલું છે. એટલે વાગી Advocate નો accident થયો. હા એમ છે. તમને તો હા ના સિક નોટ છે. ક્યારે આપો એટલે ક્યાં સુધી will be able to recover? અઠવાડિયા પછી રાખો તો Serious નથી. અહીંયા નથી હાલી એકતા નથી. ના ના વાંધો નથી. ના ના એમની એટલે કેટલા દિવસની તારીખ ઈ તારીખ અઠવાડિયા પછી કોઈ બી સોળમી રાખો. 16 સોમવાર. 16મી 16-10. જી સર. 16-10 સોમવાર. ચલો બીકે વાગેલા ના એમને સેશન કેસ 149-22 વકીલ શ્રી એને ચૌહાણ, શિવરામભાઈ વીરાભાઈ, શિવરામભાઈ વીરાભાઈ, નથી 4 જણા છે. બીકે વાગેલા. વિકે વાઘેલા 133-22 સેશન કેસ. અશરફભાઈ મોહમ્મદભાઈ, એ બધાને પાછળ બેસાડી. વીએન અજવાડિયા, રાકેશભાઈ પરમાર, રાકેશ પરમાર. સેટલ થઈ ગયું. 1 લાખ રૂપિયા સહી. હા સર, એમાં એવું છે કે 20% રકમ તો ભરી દીધી છે. હવે સાહેબ 80% જે બાકી છે સાહેબ, એ માટે એની સાહેબ જે ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન છે ને, એના મધર સાહેબ બીમાર હતા ને પછી પાછા ગુજરી ગયા, એટલે અત્યારે સાહેબ એની ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન ખરાબ છે. સામે કોણ છે? અને બીજા નંબરમાં કે સાહેબ એને છે ને ત્યાં રકમ જમા કરાવેલી છે વકીલ હસ્તક, આરોપીના વકીલ હસ્તક, કે હું તમને આપું, તમે લખી દેજો. એમ તો હા હું લખી દઈશ એમ કરીને સાહેબ અમુક તો મોસ્ટલી રકમ તો સાહેબ એને બતાવી જ નથી. એવું કોર્ટમાં ડિપોઝિટ કરાવી? ના કોર્ટમાં નહીં, કોર્ટમાં જ નહીં સાહેબ, એ એની ભૂલ છે સાહેબ, એ એની ભૂલ છે. If the amount has been deposited in the court, તો એ મને સાહેબ કાલે કીધું એને મને કે મેં આવી રીતે આમ કીધું. હવે જે હોય નથી એ જ તો વાંધો છે ને. નથી હા પણ હું ક્યાં કહું છું, આ તો ખાલી અમસ્તું સબમિશન કરું છું કે વકીલને ત્યાં સાહેબ આપેલી, આરોપીના વકીલને આધાર નથી તો હું કહું છું, હું ક્યાં ના પાડું છું. પણ એની હારે સાહેબ કોઈ વાંધો, આ તો ખાલી સાહેબ નામદાર અદાલતના ધ્યાનમાં લાવું છું. એટલે સાહેબ થોડીક સાહેબ મને ટાઈમ આપો ને સાહેબ. તો હું ટાઈમ નો વાંધો નથી, પણ સેટલ કરી નાખો એમ. 9/12 લોક અદાલત છે, પેલા ઇટ ઇઝ ટુ બી. અને સાહેબ ત્યાં પાછું છે ને એના વકીલે હું કીધું કે 80,000 રૂપિયા તમારે મને ફી આપવાની.
એ તો એટલે સાહેબ, હા, ભલે. problem સાહેબ, not material, સાહેબ, પણ આ તો ખાલી વાત કરી I સાહેબ. only want to say that there is an amount of rupees 1 lakh, check amount is there. હા You are a conviction appeal, હા whether you want to settle it before the local adalat next. If you don't want to settle, we'll proceed on merits, that's all. There is only two contingencies. એટલે સાહેબ થોડોક સમય આપો ને સાહેબ, તો કઈક સેટલ કરીએ. First of all, whether he is ready to compromise, હા whether he is હા ready હા to settle, સાહેબ. just સમાધાન to કરવું જ ને. get the kill the time. હા સાહેબ. તો હું આપું એમ. હા બાકી એ ખાલી ટાઈમ કિલ કરવા માટે એમ કે અત્યારે સમાધાન માટે હું વાત કરું ને kill the time for 2 સાહેબ, months and અમે- subsequently say કે હવે વ્યવસ્થા નથી થઈ, I don't સાહેબ, want to settle. સાહેબ, પૈસા આપવા માટે તૈયાર, પણ ટાઈમ જોવે, આ વાત છે. હા, તો આપો અરજી. હા સાહેબ. અમે એવું છે સાહેબ, નીચેની પાલતાણા કોર્ટમાં જયારે મેટર ચાલતી ત્યારે સમાધાનની વાત જ આવતી હતી અને એટ ધેટ ટાઈમ કોર્ટમાં સબમિશન કર્યા પછી તે ઓકે નથી ચાલ્યા. નીચેની કોર્ટમાં સમાધાનના પ્રયત્ન ત્યાં ચાલ્યા. પણ હજી તો 2023 ની અપીલ છે. તમે કહેતા હો મેરિટમાં તો જાન્યુઆરી તારીખ નાખી દો. Whether you want to take chance, you take chance. You don't want to take chance, you want to proceed on merits. તો એ અપીલ એની અલાઉ થશે તો બહાર નીકળી જશે અને અપીલ ડિસમિસ થશે તો જેલમાં જશે. Your case is over, that's all. Whether you are interested in to send a person to jail or you want only with your money, that's all. It is up to you to decide it. હા સાહેબ, આપણે સમાધાન માટે એકલા જ છીએ. Ultimately what you want. હું You એમને want a person to be એમને sent સમય આપે behind તો the bar. સમય It આપે will serve your purpose or you want your money. That's only two conditions. તમારે શું તમારે નક્કી કરવાનું. મને તો કોઈ સેટલમેન્ટ એવું છે કે it is up to you. With both the parties agree to the terms and conditions, so settlement થશે. સાહેબ, અમને તે પેમેન્ટ ચૂકવી નથી મતલબ સજા આપી અને એને જેલમાં મોકલવાથી કોઈ ના ના, એટલે સેટલમેન્ટ બી થશે તો અલ્ટિમેટલી the two party will be settle it. સાહેબ, આમાં એવું છે કે આજ દિન બે સુધી પક્ષકાર રાજી હશે તો સમાધાન થશે, બાકી તો સમાધાન થવાનું નથી. both the parties agree. સાહેબ કોર્ટમાં બધી વાત ઓકે કહી છે, પછી ટાઈમે નથી સાહેબ. આ એટલા માટે એમને કીધું કે પૈસા ભરવા માટેની અરજી આપો. રહ્યા કેટલા તમારે આપવાના હવે? 80,000 જ રહ્યા ને હવે. હા ક્યારનો નીચે ક્યારનો કેસ હતો? 18 છે. 2018. 5 વર્ષમાં આમ જ નીકળી ગયું. સાહેબ, બે મેટર હતી. એક મેટરમાં તો પેમેન્ટ આપેલું છે, આ એક મેટર ઉભી છે. એક મેટરમાં તો ફેસલ થઈ ગયું ત્યાં, આ એક મેટર તમારે એક મેટર તો સેટલ કરી છે તો કોઈ તમે જ કહો છો કે સેટલ કરી છે એક મેટર તો તમારી આ સાથે. બે મેટર હતી સાહેબ, બેમાં કોર્ટમાં સાહેબ ઈ લોકો સબમિટ કરે પછી ટાઈમ નથી, કોર્ટમાં વિરાજ હતું. ના ના ના, આપણે અત્યારે તો 9 વારે લોક અદાલત છે, નેશનલ લોક અદાલત. એની પહેલા જો થઈ જતું હોય તો ઠીક છે, હા હા સાહેબ. નહીં થાય તો હા, હા. proceed તમારે. ના, હું સમજાવી દઈશ સાહેબ. હે ક્લાયન્ટ ને સમજાવી દઈશ કે 9/12 પહેલા રાખજો એમ. દસ 11 રાખું છું અત્યારે, જી સર. 10th નવેમ્બર. હા. હવે કઈ છે મનોજભાઈ? કોઈ કશું જ નહીં, પૂરું થઈ ગયું આજે. એસવાય હમીરાણી એ નથી આવ્યા. હા એવું થયું. હા એક સીક નોટ આપી કે એડવોકેટ એક્સિડન્ટ થયો છે. એનો મને ફોન હતો કે સાહેબ હું એક્સરે કરાવવા ગયો છું ને લંગ્સમાં મને થોડું ડેમેજ છે, આમ હાલું છું પણ લંગ્સમાં ડેમેજ છે એટલે બોલી નથી શકતો. મેં તો કાંઈ વાંધો નહીં. હવે એની અંદર તો સાહેબ આપણે ફરિયાદી એડવોકેટ આવ્યા હતા તો મેં એને ઈ જ કીધું. એચએસ વોરા, એચએમ વ્યાસ સામે કોણ છે ભાઈ આમાં? એચએમ વ્યાસ તમે? ઓકે. આવે છે? હા સર, હવે છે. બોલાવી લો તો સાંભળી ગઈ. ઓરિજિનલ કમ્પ્લેનન્ટ તો બીજા હિતેશભાઈ હશે. હા હા હા, સરકાર તરફ. શેમાં શેમાં તો આજ કેસમાં રિવિઝન છે ને સર, હા, એટલે ઓરિજિનલ કમ્પ્લેન્ટ એઝ અ પ્રાઇવેટ. ઓરિજિનલ કમ્પ્લેનન્ટ વતી રિવિઝન ફાઇલ કરવામાં આવી છે. ના ના, અચ્છા એટલે એપીપી સરકાર તરફે એ છે ને, હા, એટલે એમને તો કશું અમારે તો ટ્રાયલ કોર્ટ નો હુકમ છે પ્રોપર અને એડજસ્ટ છે એટલું જ કહેવાનું છે. વાંધો બિલ બની જશે ને, બિલ તો બનશે ને. એને ચૌહાણ ક્યાં છે ભાઈ? બોલેલો 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 ભાઈ. પેલી આપી બાઉન્ડ
શિવરામભાઈ વીરાભાઈ, મોહનભાઈ વીરાભાઈ, પ્રાણલાલ મોહનભાઈ અને મુરજીભાઈ મંગાભાઈ ગોહિલ. તમને 21 કલમ 323, 394, 395, 506(2) સાથે વાંચતા કલમ 114 મુજબના શિક્ષાપત્ર ગુનામાંથી નિર્દોષ ઠરાવી છોડી 5,000 રૂપિયાના જામીન આપી. આજે આપી દો છો ને? હા હા અચ્છા હિતેશભાઈ ની રાહ જોઈએ કે વેઇટ પર Okay. એડવોકેટ વેટ કઈ નહીં આવે એટલે પછી આવે
No, the present complainant is a complaint, file a complaint before the lower court on 28/6/2018. And since the no action was taken by the additional or judicial magistrate, Lord, a application was made before the court. And I'm sorry, the complaint was filed before the police station. I'm sorry, What is the police initial- station, your initial? R.A. Mishra. Yes. Initial complaint was filed on 28/6/2018 before the Pali Thana PI. Since that no action was taken, an application under section 202 was filed before the Chief Judicial Magistrate Pali Thana on 11/7/2018. Well, hurriedly I'll say, then you know, so hurriedly I'll complete this. Thereafter, my lord, the learned judicial magistrate took the verification and sent the matter for the police investigation on 22/8/2018. There, the statement of the petitioner was also statement of the applicant was also taken, and one of the accused has filed his reply. And thereafter, the police submitted the report before the learned judicial magistrate on 14/9/2018. Against that, the petitioner filed his objections. Thereafter, the learned judicial magistrate decided the matter by order dated 15/5/2019. This is the first order. Yes. Against that, a reason application was filed before the principal district and sessions judge. Bearing reason application number 42 of 2019. 40, Ah, 40, 40. 42. 42. I'm sorry. My diction seems to be not clear. 42 of 2019. 19. And then that matter was decided by the principal district and session judge, Bhavnagar, while order dated 5/11/2019. Yes. Only 1 minute, sir. This is the order where the entire matter was argued threadbare, each and every contention raised. Then after taking into consideration everything, the order has been passed. In my humble submission, I am relying upon this order. I'm not now taking time of the Honorable Court, but then this is the main order where the court directed that after taking into consideration and finding out the document, the matter was required to be decided. Yes. And the matter was remanded to the learned judicial magistrate. Yes. On remand, the learned judicial magistrate, after hearing the parties, decided the matter, but before deciding the matter, there was a paragraph in a sentence that this is a civil matter.
or a civil dispute. And then since the Sessions Court has already passed an order for the purpose of inquiry, I am sending the matter for the inquiry. That sentence itself was very troubling, and therefore the special criminal application was filed before the Honorable Court, High Court. Yes. This is also some very important. Of the bin number no problem. Our fellow judge will order, sir. There, my lord, the matter was argued, and ultimately High Court said that matter is required to be investigated. And after investigation, the learned judge has to come to the conclusion whether it's a civil matter or not initially without referring to. That is the purpose of that order. Yes. Memo order. Earlier memo I had produced the order, but I don't know whether in this memo they have produced the order. Say order. I am giving the order. It is already reproduced also, but this is the order. It is તમારી પાસે છે આ ઓર્ડર છે તમારા પેલામાં રિપોર્ટ જ કરેલો છે. This last paragraph, considering the facts and circumstances of the present case, the court is of the considered view that observation made by the learned trial court is only for the purpose of sending the matter for inquiry under section 202. Thus, without entering into the merits of the case, the learned trial court, after receiving the report from the authority, shall decide the inquiry independently in accordance with law. Therefore, that short sentence that it's a civil matter has gone. Now, again on remand, matter was decided by the learned judge, and against that, thereafter, again it was referred. Again, it came to the learned judicial magistrate first class. Then an application was filed for directing the entire complaint, and then it must be investigated by CID crime. Against that order, again a revision was filed because that learned judge rejected that. Now, pending that revision application, the police completed the inquiry, and after completion of the inquiry, I withdrew the revision. Now, thereafter, police has filed a report. That report has taken into consideration, and the matter has been argued before the learned JMFC, and learned JMFC, by order dated 24/3/2027, rejected my application. And against that, this is my revision application. Yes. Now, as far as the entire matter is concerned, it is revolving around the main documents in the matter, which are starting from the integration of the state, because the matter pertains to the Palitana state, and the property is also of a Palitana state, very old Palitana state. And there I also produced the relevant documents. Instead of looking into the record, it will be better that I am giving this entire compilation, and these all are on record of the case.
My lord, I'll disturb the honorable court. First is the first inventory. Once the state merges with the Union of India, then entire property belonging to the state is to be taken into consideration and an inventory is to be made. In the inventory, it is to be decided as to what are the properties which belongs to the state and what are the properties which belongs to the ruler of the state. And this is the first inventory. Kindly turn to page 5A because this is a type copy. Earlier is a copy, original copy. And these are the copies I have taken from the record of the case. The inventory of immovable properties, occurrences, and cash balance under Article 11 of the Covenant sent with your Highness, letter number so and so has been considered and was discussed with your Highness and decision taken at the conference are now studied in your final inventory, which is enclosed here with mark A. Now, straight away, the inventory. In this inventory, the disputed property is on page 5D and serial number 14. Plot of land known as a landing ground. Now, can I further disturb? Because as far as inventory is concerned and the covenant is concerned, only I'll just give how the India and the state of Saurashtra has merged with Union of India and thereafter it became Saurashtra state. It will not take longer, sir. Just roughly. The integration of the state, I'm just referring to that. And this is from the Saurashtra Code, enacted by the Saurashtra government at that time. Finally, this is the page number 825. I have got a copy of it. 325. I'm not. Long. Okay. Now, instrument of assessor. First is the instrument of assessor. So, how is this? First is the instrument of assessor. Then second is the schedule to the instrument of assessor. Thereafter, instrument was signed by the petty jurisdiction and non-jurisdictional talukadar. First is the first assessment is regarding the salute state. Second is regarding the state which are not salute state. And third is regarding the Jamindar and all other people. Then there is a revised instrument of accession executed by the Rajya Pramukh of Saurashtra. This is page 835. And on page 837, these are the state initially which agreed for integration. Honorable Court got it? Yes. 837. Yes. And then in 837, there is
a serial number, 31 state. 31, initial 31 state. They agreed that yes, we want to merge with the Union of India. And Palitana is at number 9. Yes. After they agreed, there was a standstill agreement in the sense that nothing is required to be done by the state and nothing is required to be done by the Union of India because everything is to remain as it is. Thereafter, leaving 2 pages, there is the first covenant. This is important, sir. Annexure number 7. Right? Then article 3. Yes. Page of it is 842, page 3. Put it, sir. There shall be a council of rulers of the covenanting state. There shall be a presidium consisting of 5 members. Each of them shall be the ruler of a covenanting state and shall not be less than 21 years of age. Then 4, the council of the ruler shall elect 1 member of the presidium to be the president and another member vice president of the presidium, and the presidium so elected shall be the Raja Pramukh of United States. Therefore, the presidium is like an executive committee of the ruler, right? And the president of the presidium is known as a Raja Pramukh. Now kindly turn to page 843, clause B. The present rulers of the Dangadra, Palitana, Kotara Sangani, having been elected member of the presidium by the rulers concerned on 17th and 21st January 1949, shall be the first elected members of the presidium, and the said president, vice president, and the member of the presidium shall, for the purposes of paragraph 5 of the article, be deemed to have entered into the duties of their respective offices on the 1st February 1948. Therefore, this presidium, as far as these members are concerned, they have all the powers for the purpose of integration with the Union of India. And Palitana state is also a member of that presidium. After having entered into this agreement, kindly turn to page 848, where the entire property pursuant to this vested in the Union of India, and in lieu thereof, they were to be paid the privy purse. Now, that is on page 848. Serial number 9, Palitana state. Their total privy purse is 1,10,000. And this is to be paid in a 4 installments. 1,80,000. Huh? 1,80,000. 1,80,000. 1,10,000, sir. 1,10,000. 1,80,000 is for Wakani. Palitana 180, Rawl is 110. Palitana, I'm sorry. I'm sorry. One.
Palitana is 180, right? Because all these facts I have stated in my complaint, but then it is based on this. Thereafter, further, supplementary covenant, second, number 2, that is on thereafter. It is appendix 9. એમની પાસેથી લઈ લેજો ને પેલી કોપી સાહેબને આપી દઈએ એમને પછી આપજો. એક મિનિટ. હા, કોપી ચોપડી આપવાના બદલે કોપી આપી દઈશું. હા, કોપી આપી દઈશું. Now I am giving the entire gist of those all I referred to. This is 9 is further covenant whereby the states which were not included, they are included. Thereafter, all other Junagadh and Batwa and all other states, they were also included. Now, pursuant to this, the inventory has been taken for the purpose of deciding as to what are the properties which belongs to the state and what are the properties which belongs to the ruler of that state. Yes. 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 Now then I am referring to the now inventory, actual inventory, that your type copy is on page 5D of that compilation. Yes. Huh? It will be the list of documents. First is first. Page number? Page number 5D. 5B. Compilation. 5D. That is type copy. A plot of land serial number 14 is the disputed property, which is a survey number 318, is measuring 66 acres and 14 gutas, which is a disputed property. Now here, that property has been declared to be the property of the state. Now, property which belongs to the Maharaja, His Highness Palitana, is at serial number 1 on page 5C. That is the Hawa Mahal, palace and everything including building, fruit gardens, forest, etc. That has been given to the Maharaja. Then Lagdir Villa, bungalow, is regarding this, the opinion to purchase, option to purchase this. There was no option given to the Maharaja to purchase. Then guest house, bungalow and quarters, that is treated as a private
Man Mandir treated as a serial number 4, treated as a private. Bairavnathji temple treated as a private. Secretary's Ramdas house treated as a private. Darbargarh. Now Darbargarh Palace formula will apply. That is in a second inventory, it will be clear as to how the Darbargarh is to be treated. Then Kothar, that is also treated as a private. Then clubhouse and everything within it compound. This is a serial number 9. Here only 1 second, sir. Regarding this property, there was a litigation between Maharaja and the government of Gujarat. And ultimately, government of Gujarat, by judgment and order, High Court, this honorable, our honorable High Court, by judgment and order, it has been decided that this is a state property, not the property of Maharaja. At the moment, I don't have that copy of the judgment, but I am trying to search that. Then 10 is also Nazarbaग. 11 is a Kotam Jain to be purchased by Maharaja. Ambawadi plantation, their formula will apply. Then motor road to Kotha and Otta and Jungle and Hakbara. This will be treated as a state property. Plot of land known as a landing ground, treated as a state property. Right? And then remaining, I am not troubling you. This is the first inventory. Now regarding Darbargarh also, since it is not dispute, but then that entire thing has been clarified on page 5.8 regarding the Darbargarh. 5F. F. Yes. Any after F. Therefore, here also they have come to the conclusion the portion which Maharaja uses may be treated as a private property of Maharaja. Then the rest of the property is to be treated as a state property. Reason being that all the functions regarding that ceremony of electing the new king and everything is to be done in that Darbargarh. Therefore, that has been given to the Maharaja. This is the first inventory. Thereafter, there is a second inventory and a final inventory. This second inventory has skipped up or it has been propped up because in a first inventory, Maharaja of Palitana has a reservation regarding some of the disputed property that it should be treated as by personal property. And thereafter, Raja Pramukh personally came along with the Chief Secretary of State of Saurashtra at Palitana and resolved the dispute of the entire query which has been raised by the Maharaja. And for that, this is the inventory. Yes. Well, it will be a little profitable to refer to this entire thing. That your lordship may get on 10A type copies. How this second inventory and final inventory is made. His Highness, the Raja Pramukh decision regarding the demarcation of Hawa Mahal Palace, 8/9/1949. Entry item number 1, Hawa Mahal Palace and everything including all buildings, fruit gardens, pastures, etc. His Highness, the Raja Pramukh was pleased to inspect entire site company of His Highness, the Maharaja Sahib of Palitana and the Chief Secretary, the United States of Saurashtra, and to give the following decision. Lordship, put this, no? Yes, yes. The Hawa Mahal Palace portion, marked A, in the attached sketch enclosed by a compound wall and or fence will be His Highness private property. The portion marked B, measuring approximately 6 acres, 8 gutha, will be allowed free to His Highness as his private property. The portion marked C,
measuring approximately 1 acre and 30 guthas will belong to His Highness, subject to the assessment which is fixed at the rate of 4 annas per acre. The portion marked D, measuring approximately 22 acres and 30 guthas and containing a title Little Pond, will belong to His Highness free of any assessment. The portion marked E, to the north of the Hawa Mahal Palace, measuring approximately 98 acres, 17 guthas, will belong to His Highness, subject to the assessment of the rate of 12 annas per acre. The portion marked F is a septic tank. It will belong to His Highness as a part and parcel of the palace, and free access will be allowed. As regards the Hawa Mahal Tanki, item number 24 of the inventory, marked G, in the sketch of His Highness, the Raja Pramukh said that government will investigate the feasibility of acquiescing to His Highness request for its ownership and a guarantee of water supply. The Chief Secretary suggested that the PWD should be consulted to explore the ways of arriving at an amicable settlement. Note, the annual assessment stated above is fixed, subject to revision when assessment of the entire Saurashtra is revised. The assessment fixed will be revised from year 1949. The following additional items were discussed. Inventory item number 9, clubhouse. His Highness Maharaja Sahib mentioned that the club building belongs to the members of the club. The Chief Secretary stated and His Highness Raj Pramukh approved. The matter regarding the club building was therefore one between the members of the club and the government. Well, there I am referring to the judgment of the High Court, where this property has been treated as a property belonging to the state. The Chief Secretary remarked that the boarding was not absolutely closed. That is, in absence of communicating the closure from the Saurashtra government, it should not have assumed by His Highness that the boarding was closed. After some discussion, it was decided that His Highness Maharaja Sahib shall give up the possession of that portion of Nazarbagh bungalow, which was used as a boarding, namely half the portion of the ground floor. The rest will belong to His Highness as his private property. Regarding repairs, etc., will be decided that the portion used for boarding will be under the repairs by the government. It was further agreed that His Highness will give access to the government for the purpose of executing necessary repairs to the portion in government's possession. Item number 11 and 18, Cotton Gin Press and Palitana and everything within the compound along with other land attached to it. Cotton Gin at Garyadar and everything within its compound. The Chief Secretary said that the government will shortly write to His Highness about the fresh valuation of the properties made by the Honorable Minister of Industries and Commerce. Item number 20, Rajkot House. His Highness, the Maharaja Sahib, said that he has not still decided about the option given to him to purchase the property for rupees 2,50,000. The Chief Secretary asked a point that even though His Highness purchased the house, the possession will remain with the government for the use of the government officers who could not be evicted under the Rent Control Act, which is in force in Rajkot. While appreciating the legal position, His Highness, the Raja Pramukh remarked that both
the central government and the provincial government observed the procedure of not requisitioning the houses of the scheduled state. We hope that the Saurashtra government should follow the same procedure and observe His Highness the Maharaja Sahib of Palitana incidentally mentioned that he was assured that the house will be handed over to him in the same condition as it was received by the government. His Highness the Raj Pramukh agreed that His Highness the Maharaja Sahib of Palitana need to reply regarding the exercising his option to purchase the house till the government has decided whether they will follow this procedure in the convention mentioned above. This is a correct recording of decision. Complaint, what is your complaint? What is your claim? You come Yes. to that directly. Yes, now How this you is, are claiming that there is a I'm forgery because or what? all these things are referred in my complaint, Yes. and then sequitur is only this. That property in the inventory at serial number 14, which has been referred to as a lending ground, is my property, my ancestral property, which has been wrongly described as a property belongs to the state. But it does not belong to Maharaja. That is the contention. Because Maharaja claims its property. The entire contention of Maharaja is that this is my property. And containing that he has sold the property. There is no iota of evidence that it belongs to Maharaja. Yes, And then he has executed the sale deed. yes, That is the trouble, Melo. Therefore, yes. now another thing, sir. There are two acts. Two acts, it is in the book. One is the Gharkhed Ordinance. And another one is a Saurashtra Land Reforms Act. In short, your claim is that since 1939, you are owner of the property, you are cultivating the land. Subsequently, in 1950, the land has been converted by the Maharaja. That's all. This is a short in. So, Yes, So, that's all. but I am, Now, listen me, I have referred all those things in my complaint. Therefore, what is the basis of the complaint? For where did you get all this? Therefore, I am Your just contemporary troubling. is regarding Therefore, I am troubling the letter honorable dated court. 1950 has been false as per yours. No, therefore, I am troubling the honorable court. That I am not just bringing something from the air and stating in my complaint. Yes. I have got a solid ground for that. That this property doesn't belong to Maharaja. In the same way, my lord, there is a Saurashtra Gharkhed Ordinance. Only for the purpose of showing that is also there in the book. At page 261 of that book. Saurashtra Code. Page 261. એટલી જૂની છે ને કે સર હું જલ્દી પતાવી દઈશ હવે. આ બુક તમારી એટલી જૂની છે ને કે ખોલીએ છે ને તો બી સર આ બુક તો કેટલા બધા વર્ષો સુધી સાચું. because I was working with a government solicitor, therefore I have got all these. Otherwise nobody has this book. These are the book of Saurashtra state. yes. Sir, AMA section 19 on page 267. Yes. 267. 267. Pehla to sir, page 261 will start. That is the Saurashtra Gharkhed and tenancy settlement. This is an ordinance regarding that. I am sorry. This is another book. No, this is another book. This is the first part. This is the first part. I am sorry. This is the first part. So not in that.
સાહેબ એટલા માટે ખાલી કે બોમ્બે લેન્ડ રેવન્યુ કોડ was made applicable. When the entire thing in 1950, when that entire that one caption letter has been produced, and they are claiming the property that because of that letter. Yes. There only section 19 on page 267. Yes. Then revenue code is to be made applicable. So. I'm giving that copy of that. Not saying, yes. The Bombay Land Revenue Code is made applicable. That is one. આમાં છે શામાં છે 187 આ પેલી બીજી બુકમાં છે. Then this is another book only for the purpose of reference. No, then I am referring to the Saurashtra Land Reforms Act. That is also there from the book I have taken. Here kindly refer to the schedule. Because this is for the purpose of giving the holding to a tenant. Because when this ordinance and this act came into force, those who were tilling the land were given the land by the government. Yes. Now, if you are a tenant in Saurashtra state, you can't get 100 acres of land. Suppose if you are tilling the 100 acres of land, you cannot be given 100 acres of land. You are to be given the economic holding. And for that, this is the book. Each district has been described in the present, that is on page 224, schedule page 224, serial number 3. That is the Gohilwad district. Yes. And the economic holding is 32 acres. Yes. The contention is that if Maharaja claims the land, that I am the tenant in respect of this land, because there is a mention in the sale deed, then he can get only 34 acres, 32 acres. He can't get, because he has already hundreds of acres of land. Listen, I am not here deciding anyone's title. No, We no, are I'm- only concerned I'm- your criminal case, Okay. whether you are a tenant Yes. or you are not a Okay, tenant, okay. you are owner of the land or not. Right. You directly come to your complaint. What is Okay. your case in the trial court? Why the court has not considered your case to issue a process under section 204? In order to come to that conclusion, at least I must give the entire background of the state. Now kindly turn to the paper book. Where the learned magistrate has come into conclusion that the letter which has been produced by the accused, that is the letter, is genuine and bona fide. Yes. That is list serial number 6. This is the basis of claiming the ownership over the land. Yes. Page 23.
accused. There is no reference to this letter. That is a sale deed. Kindly look to the sale deed also. First, I'll take the honorable court to the sale deed. Yes. That is the item number 3. No. Sale deed, where Maharaja sold the property to the father and grandfather of the accused. 3, page 11. Page number 11 of the of the sale deed. Sale deed. So this is not readable as such because I got it from the record, but then I got a type copy of that sale deed. ખેડવાણ જમીન અગાટ વેચાણનો દસ્તાવેજ આગાર વેચાણનો દસ્તાવેજ. સરવૈયા પંચાયત બંને સીજી ઉંમર સોયનસો યસ ગોહિલ that- બહાદુર સીજી Now, first is લખી આપનાર ગોહિલ બહાદુરસિંહજી માનસિંહજી ઉંમર વર્ષ 56 ધર્મેન્દુ જ્ઞાતે રહેતું ગોહિલ પાલિતાણાના મહારાજા સાહેબ મેવાડ પાણકા. જજ આજ રોજ સંવંત 2012 ના ચૈત્ર વદી 6 તારીખ 1 પેલી મે 1956 ના રોજ શેર પાલિતાણાના ગામે દક્ષિણ દિશામાં અમો લખી આપનારની પોતાની કબજા ભોગવતા ખેડૂ હકની ખેડવાણ જમીન સાહેબ ખેડૂ હકની ખેડવાણ જમીન એકર 66 એકર અને 8 ગુંઠા આસરાની. Here he is not claiming the ownership that it is a land belonging to me. Now this Khedak has already been defined in this dictionary of government of Gujarat. Khedak. I am not going to decide anyone's title here. I am only, your complaint, private complaint has been dismissed by the learned trial court. Against that, you prefer revision. So if No, you have to I- satisfy what is your complaint, what is the observation of the learned trial court, or what the learned trial court come to the conclusion, this is not the fit case. to- Yes, madam. There, to madam, a first of all, process. I am not going to decide anyone's title here, because this is a revisional court. મારે તો બહુ narrow compass માં I have to No. decide it. but I am Whether the only, order passed by the learned no, trial I am only giving the background. I have not completed that background only for the purpose of deciding the revision application. But that will be necessary. If the honorable court doesn't want to. whether the, what is the return in the, what is the recital of the document, what Got the rights given, that is not going to be decided by me. Yeah, That is not the, my concern, this court's concern. For that, whatever remedy available with you, you can go for that. ત્યાં તો ખાલી એટલું જ છે કે complaint તમે નીચે દાખલ કરી છે. For the offense punishable under section 406, 420, 468, જે પણ છે. 471 હા, and 34. હા. કારણ કે આમાં મારે કોઈના રાઇટ્સ ડિસાઇડ નથી કરવાના. But ultimately, Whether the what court is- has, As per your say, whether you have made out a case, Yes. to a process or not, that is to be, you have to satisfy this court in the revision. madam, well, earlier court. આનું ક્યાં છે જગદીશ? પેલા આપણા વ્યાસનું. વ્યાસનું જમીન ક્યાં છે?
Now kindly turn to the impugn order. Paragraph first contention. કયો પેરેગ્રાફ જે impugn જે ચેલેન્જ કરવાનું મેં જે ચેલેન્જ કરેલું છે પેરેગ્રાફ કયો પેરેગ્રાફ 2 બે. પેલા એ તો પેલું બરોબર છે પણ એના પછી છેલ્લાથી ફરિયાદીની વંચાણે ફરિયાદ લેતા. યસ Now here what the learned judge first initially said whether I have got a right to file a complaint or not. He has been separating whether the complaint which has been filed, if it is in a private capacity, then court doesn't have the power to inquire. Suppose if a offense, cognizable offense is committed, and if a person says that my wife has been murdered, and therefore I am filing a complaint, and that is it. Would it be possible that the police will not inquire? Police will not inquire because no, it is only because general public is there. There is no evidence. As far as wife is concerned, any cognizable offense. any cognizable offense, anybody can report to the Report. police. Now, learned judge says that there are two parameters Yes. for this. That is what he has decided. The basic concept is wrong for the purpose of deciding the entire complaint. Yes. I'll read that paragraph. Yes. અત્રે નોંધવાનું કે ફરિયાદી તરફે વકીલ જ્યારે દલીલ કરતા હતા તે સમયે Which કોર્ટ દ્વારા paragraph? Which કયો પેરેગ્રાફ વાંચો? હા તો પેરા બે પેરા પછીના ત્રીજા પાના ઉપર અત્રે હા, નોંધવાનું. હા. Yes, page number 3. આ પેજ નંબર 3 Okay. હા એમાં બીજો પેરાગ્રાફ અત્રે નોંધવાનું. અત્રે નોંધવું તો નોંધવું કે ફરિયાદી તરફે વકીલ જ્યારે દલીલ કરતા હતા તે સમયે કોર્ટ દ્વારા તેમને પ્રશ્નો પૂછે કે હાલની ફરિયાદ પર્સનલ કેપેસિટીમાં ફાઇલ કરેલી છે કે જાહેર ગુનો બને તે અંગેની નાગરિક ફોજદારી ફરિયાદ છે કે ક્રિમિનલ કોર્ટના એક્શન મોશનમાં લઈ શકે તે અંગે જાહેર ગુનો થઈ શકે અને ગુનો બનેલ છે તે અંગે કરેલ છે. જે સંદર્ભે ફરિયાદીના વકીલશ્રીએ કોર્ટ સુધી દલીલ કરેલી કે હાલની ફરિયાદ પ્રાઇવેટ તથા વ્યક્તિગત કેપેસિટીમાં છે એટલે કે હાલની ફરિયાદ પર્સનલ કેપેસિટીમાં છે. કોર્ટ તે સિદ્ધાંત સાથે સહમત છે અને જાહેર ગુનો બન્યો હોય કોઈ પણ કૃત્યો ગુનો બન્યો હોય તેને જાહેર જનતામાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિ તેની ફરિયાદ કરી શકે અને ફરિયાદ અંગે કોર્ટમાં કાર્યવાહી કરી શકે અને ક્રિમિનલ એક્શન મોડમાં લાવી શકે. અત્રે નોંધવાનું કે જ્યારે વ્યક્તિગત કેપેસિટીમાં ફરિયાદ કરતા હોય ત્યારે તે બંનેના સિદ્ધાંતો અલગ પડે છે. On this basis, he has decided the complaint. Yes. That I have no right to file a complaint because it is my personal complaint. Then second paragraph, that is now second is regarding the entry 140. Yes. It is also very interesting to note, sir, that I have produced the entry 140 along with my list. He said that this entry, since nobody has signed it, nobody has certified it, and therefore this entry cannot be taken into consideration. He says that no, subsequent entries have also not been certified. There are 3 other entries, they are not certified, and therefore this entry, though it is not certified, I'll take into consideration. Suppose if the 3 illegal entries are made, then my own entry, which is illegal, he will say that no, illegal entry is once made, therefore it is to be taken to be correct. That is also another contention. Now that entry 140, that I also produced. Along with the list. That is at serial number 4, page number 19.
What you are referring? This entry has never been certified because on the basis of this entry, the claim has been made. The compilation આપ્યું છે compilation. Compilation. Okay. 19 નંબરનું પાનું compilation. અને 19 એક type copy. Yes. એરોડ્રોમ વાળી એરોડ્રોમ ખેડવાન વાળી એટલે આ એરોડ્રોમ વાળી ખેડવાન ગમી. Yes. Because even it is not readable as such, but it has never been touched by anybody. Nobody has certified, nobody who posted it, nobody knows. And he says he is justifying this entry on the ground that other entries have not been certified or nobody has posted. Therefore, this entry also doesn't require anything. Therefore, it is right. No signature, nothing. Yes. Okay. Then thereafter, he has been on page 5, paragraph 3. It is regarding the limitation that I have come after number of years. Now, as far as that is concerned, I have categorically stated in my complaint that I got a copy, which I also produced along with this list of my property somewhere in 2008. Yes. That you'll also get it on list. And this one. Last. That is on page 31. 31A. Where the name of my grandfather has been shown. Yes. This is the extract of Voivodi book. And there it has been clearly stated my name is already there. Thereafter also, the list of document I have already produced. I have not produced, but I have got it now, which has not been produced on the record. But then whenever I have made an application for the purpose of getting the document, I have been given the reply that this record is not available or this record has been destroyed or it has been burned, but nobody has given me the copy. In fact, the entire record is with them. Yes. This is regarding paragraph 3, then paragraph 4. This is regarding the doc of that sale deed. Now that copy of the sale deed is already there on the record. Kindly refer to that copy of the sale deed. He says that this is a genuine sale deed. Yes. Kindly, 1 minute, sir. I'll. That is item number 3, page 11. Yes. This copy is not readable, but then I have produced the type copy. Now, this is also interesting to know. ખેડવાન જમીન અઘાટ વેચાણનો દસ્તાવેજ ગામ પાલીતાણા દસ્તાવેજ 16,721 સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ પાલીતાણા ડિસ્ટ્રિક્ટ રજિસ્ટ્રેશન ગોહિલવાડ દસ્તાવેજ લખાવી લેનાર હેમંતસિંહ બનનસિંહ ઉંમર વર્ષ 42 ધર્મેન્દુ રાજ્ય રાજપૂત 16
દસ્તાવેજ લખી આપનાર ગોહિલ બહાદુરસિંહજી માનસિંહજી, ઉંમર વર્ષ 56, નાતે રાજપૂત, ગોહિલ પાલિતાણાના મહારાજા સાહેબ ના પાલિતાણા. આજ રોજ સન 2012 ના ચૈત્રવદી છઠ તારીખ 1 મે 1956 ના રોજ શેર પાલિતાણાના ગામથી દક્ષિણ દિશામાં અમો લખી આપનારની પોતાની કબજા ભોગવતા ખેડૂતની નોટ ઓનરશિપ, માલિકીની નહીં, ખેડૂતની. And therefore he is a tenant. As a tenant he is claiming the land. ખેડવાન જમીન 1.66 અને 8 ગુઠા આસરાની જમીન આવેલી છે અને જેનો સર્વે નંબર અત્યારના અમારી પાસે નથી. જે જમીન વાર્ષિક આકાર આટલા આટલા અને 3 આના છે, જે વર્ષે સરકારે આપવાનું છે. આ જમીન અમે લખીને આપનાર પાસે રૂપિયા આટલાથી 721 રૂપિયા પૂરાથી તમને વેચાણ આપેલી છે. ઉપરના હક ઉઠાવી લઈ અમે તમને દિવાકર યાવત ચંદ્ર દિવાકર વેચાણ આપીએ છીએ. Therefore, rest of the thing. Now, this is document which I am referring to. Why? Because he is not claiming as an owner. His claim is not that I am an owner of the land. If he is not the owner of the land, then refer to the Gadke when Land Revenue Code was applicable, and also refer to the Land Reforms Act, which says that total economic holding in respect of any tenant can't exceed 32 acres. Yes. And he has already other land. Now, why I am referring to the inventory? Because in inventory, this land has never been given to Maharaja. Had he been the owner, then certainly it would have been stated there that this land has been given to Maharaja. Or is also regarding the sale deed that I have alleged that this is a fraudulent sale deed. And for that he is giving the reply that this is not the fraudulent, but this is a genuine. And there he is referring to the letter. Who is to be punished? Huh? Suppose it is a fraudulent. For the Right. sake of argument, assume. Okay, okay. purpose of fraud. Okay, sir, okay. Now, Who has fraud? no, right. See, Whether they are- therefore, it is on the basis of document. Absolutely on the basis of the document. Here what he says, that by letter dated 29/3/1990, Yes. I have become the owner of this land. Now refer to that letter dated 29/3/1990. No, the purpose of my giving the background was only this. Anyway. Refer to that letter dated 29/3/1990. 1990. 1949, I'm sorry. 23, 29/3/1949. 1950, I'm sorry. 1 minute, I'll just point out that later. But that is serial number 6. This is a disputed covering letter. Yes. Now, sir, referring to all these things, Maharaja is claiming, or the present accused are claiming this land on the basis of this letter. Now, further, before I say anything, this letter has not been referred to in the sale deed executed by Maharaja.
Had this letter been there, then certainly in the sale deed, this letter ought to have been referred to, that by pursuant to this letter, I have been given this land. Yes. The entire claim is based on this letter. And another telltale circumstance. This letter never would produce anybody. But when the complaint was made and hue and cry was made that this land doesn't belong to the present accused and they have grabbed the land, at that time, while giving a reply, along with the reply, they have produced this letter. This is like a Abel Mujabak. Yes. Had this letter not been there, then nothing would have been possible. But because of this letter, the whole thing is now unearthed. Yes. First, this letter, till they filed the reply, when the prosecution or when the inquiry was initiated against them for the first time, this letter has been produced by them, by the accused. Yes. Does it say that land has been granted to Maharaja? Even if it is given for the tilling, then it can't be more than 34 acres. As per the laws prevailing. And now Maharaja is already having at least 250 acres of land. This is the inquiry which was to be made, whether this letter has been genuine or not. Because this letter is also coming from the custody of the government. That is what they allege. Yes. They allege that this is coming from the custody of the government. No document what the name except the allegation that it is coming from the government. Yes. In nut and shell, Your Honor, what it will, just to ask it my vadil. In short, Your Honor, in nut and shell, that very letter is concocted one. That is what is our submission. Fraud. And a police was otherwise asked, To even inquire about this. even after the order of the learned session judge, Nobody has inquired about this. that you inquire in this matter, then the police was, Your Honor, otherwise, Your Honor, was otherwise asked to All investigate. the inquiry which has been made by the police is after sale deed. Yes. Earlier, what has happened, nothing has been done. Yes. Now kindly refer to this letter, sir. According to the Bhavnagar conference decision, the above property is held as a state property and it remains as such. Therefore, it's a state property. Second, but His Highness, the Maharaja Sahib of Palitana, has proposed to put the said land to use agricultural land, to which proposal the government is agreeable. There is no proposal by Maharaja, there is no any government decision to give this land to Maharaja. The inventory and everything is there. And this Maharaja is not the ordinary member. He was a member of the Presidium. Therefore, I had shown that covenant. He is a member of the Presidium who is one of the most active members for the purpose of integration. This is nowhere in the record. To justify this, that is also very interesting to note, sir. Now, for that, the Honorable Court will have to refer to the order passed by the Assistant Collector. Yes. Yes. Yes.
Now, therefore, I'll request the honorable court to refer to the order passed by the assistant collector. But record after record after. Record પર લેવા છે. આપો સર્ટિફાઈડ કોપી રેકોર્ડ ની આપી ને આપણે સર્ટિફાઈડ બે બ્લંક છે. હવે હું પેલું હું પેલી પબ્લિક નોટિસ માં આપેલું છે ને એ કારણે મદદનીશ કલેક્ટર પાલિતાણા એ હા. order, મદદનીશ કલેક્ટર પાલિતાણા પાલિતાણા હા મિસ્ટર મનોજ અગ્રવાલ એ ઓર્ડર યુ આર રિફરિંગ હા એ સર મદદનીશ કલેક્ટર પાલિતાણા તમારા કમ્પાઇલેશન માં જ છે પેજ નંબર 20 પેજ 20 આ તમે કમ્પાઇલેશન મને આપ્યું છે એમાં છે I am highly organized. પેજ 20 2020. 20 સાહેબ આ જે ઓર્ડર કલેક્ટર નો થયો ને એ એટલા માટે થયો કે there was a hue and cry that these people have already grabbed the land belonging to the government. There is a public notice and then there is also a publication and also there is a newspaper report that the collector has to inquire about this because the government wants the collector to find out whether this land belongs to the government or to the accused. That was the purpose of the holding an inquiry. And the complainant was the government. Complaint was made by the government. But government never took part in this inquiry, sir. Though it has been initiated by the government, government did not participate in this. It is like an orphan. Now, this will be also interesting to read this order. While passing this order, in a reply given to the notice, the accused has produced it later dated 29/3/1950 for the first time. That reply is also I produced. પેલું કાઢને report આનો પેલા yes એનો reply હે આનો reply ત્યાં કલેક્ટર ને ત્યાં ચાલી ત્યારે reply આપ્યો ને reply kindly refer to page 25 and 29. Reply given before the collector in pursuit of the notice by the accused. 25 25.
ઉપરોક્ત નોટિસ સામે અમો સામાવાળા અમારા વાંધા જવાબ માનસર નીચે પ્રમાણે રજૂ કરીએ છીએ. નોટિસમાં જણાવેલ કોવેનન્ટ અન્વયે ઇન્વેન્ટરીની આઇટમ નંબર 14 ની લેન્ડિંગ ગ્રાઉન્ડ ઝીરો હકની જમીન સર્વે થયેલ નહીં હોય તે એરોડ્રમ વાળું ખેતરના નામથી ઓળખાતી 1.66 આવેલ સર્વે થતા જમીન સર્વે નંબર 318 છે. હવે નોટિસ વાળી જમીનનો સર્વે નંબર 318 ની જમીન તરીકે ઉલ્લેખ કરવામાં આવશે. નોટિસમાં જણાવેલ 318 ની કોવેનન્ટ અન્વયની ઇન્વેન્ટરી આઇટમ નંબર 14 થી જણાવેલ જમીન ગવર્નમેન્ટ ઓફ સૌરાષ્ટ્ર પોલિટિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇન્ટિગ્રેશનના પત્ર નંબર PDI 9 તારીખ 29/3/1950 થી ઇન્વેન્ટરીની આઇટમ નંબર 14 રદ થયેલ છે. જામનગર કોન્ફરન્સના નિયમ પ્રમાણે પાલિતાણાના નામદાર મહારાજા સાહેબને સદર ખેતીની જમીન તારીખ 1/4/1949 થી એસેસમેન્ટ ભરવાની શરતે અંગત મિલકત તરીકે રાખવા દીધેલ છે. અમોને રેકર્ડ પરથી મળેલી માહિતી પ્રમાણે પાલિતાણાના રાજ્યના વખતમાં પાલિતાણા રાજ્યના રેકર્ડ પ્રમાણે સર્વે નંબર 318 ની જમીનો પાલિતાણાના મહારાજા શ્રી બહાદુરસિંહજી ખાતેદાર ખેડૂત તરીકે કબજો ધરાવતા હતા. Now this is important, sir. Yes. Therefore, I was referring to that earlier to act. Had he been a tenant of this land, he could not have got the land. He is a Maharaja, ruler of the state. Yes. તેથી કરી ઉપર નીપર લેતા હતા. જૂના પાલિતાણા રાજ્યનું વિલીનીકરણ થતા 1/2/1948 થી સૌરાષ્ટ્ર રાજ્ય અમલમાં આવતા બોમ્બે લેન્ડ રેવન્યુ કોડની કેટલીક જોગવાઈઓ સૌરાષ્ટ્રને 20/5/49 થી લાગુ થયેલી. I had shown that it is applicable since 1948 in that act. ખેતીની જમીન ટ્રસ્ટની જોગવાઈ પ્રમાણે રેકર્ડ તૈયાર કરવામાં આવતું. રેવન્યુ રેકર્ડ પ્રમાણે ગામ નમૂના નંબર 7/12 1953-54 થી 1955-56 વર્ષ દરમિયાન સર્વે નંબર 318 ની જમીનના પાલિતાણાના મહારાજા કબજેદાર થયેલા છે, નોંધાયેલા. Now another, sir. Yes. Another aspect, sir, here, only wait for a minute, sir. This Sadbar of 1953, 54, 55 is not there on the record. આ રીતે સર્વે નંબર 318 ની જમીન મહારાજા શ્રી બહાદુરસિંહજીની માલિકી અને કબજા ભોગવવામાં પહેલેથી જ ચાલી આવતી હોય અને રેવન્યુ રેકોર્ડ ઉપર પણ તે પ્રમાણે નોંધાયેલો અમારા પૂર્વાધિકારી માલિક શ્રી હેમંતસિંહજી બનેસિંહજીએ મહારાજા બહાદુરસિંહજી પાસેથી સર્વે નંબર 318 ની જમીન 16,721 થી વેચાણ દસ્તાવેજથી અનુક્રમ નંબર આટલાથી 1956 થી ખરીદ કરેલી છે અને સદર જમીન ફેરફાર એન્ટ્રી નંબર 230 થી સરકારશ્રીએ રેવન્યુ રેકોર્ડ ઉપર નોંધ લીધેલી છે. તેથી પણ સર્વે નંબર 318 ની જમીન સરકારશ્રીના નામે ચાલતી હોવાની અને મહારાજાશ્રીએ કરેલા વેચાણ ગેરકાયદેસર હોવાના આક્ષેપ ખરા અને કાયદેસર નથી નહીં હોય. અમુક સામાવાળાની નોંધો રિવિઝનમાં લેવા માટે વાદવાળી નોટિસ ગેરવાજબી આપ ખુદ ભરેલી અને ગેરકાયદેસર છે. Now kindly turn to order of the collector, the assistant collector. Yes. Well, whatever has been stated in this reply has been taken by the assistant collector as a gospel truth without making any inquiry. It is very interesting to refer to that. Yeah. In the nutshell, your grievance is that while an objection has been filed by the present accused in 1996 before the collector, for the first time this 1950 letter has been proposed. Nowhere,
And that too, claiming ownership as an owner. The sale deed says that it is the tenant. Yes. And here also he said that he is a tenant cultivating this land. Yes. And even otherwise, assuming that he is cultivating, he can get maximum 32 acres. That is what I am referring to, that land reforms act. Yes. And the land revenue code is applicable. That is also I am referring. Because in year 1950, if you want to give a land, there must be a kabulyat. After kabulyat, the sanad is to be issued. And thereafter he becomes the owner in 1950. Without any kabulyat or without any sanad, he can't become the owner. Yes. Provided he is the owner of the land. You know that. Yes. Page 22C. Yes. એડવોકેટ સી તેઓની રજૂઆતમાં જણાવે છે કે સર્વે નંબર 318 ની જમીન મહારાજા શ્રી બહાદુરસિંહજીની અંગત માલિકી અને કબજા ભોગવટાની પહેલેથી જ આવતી હોય તે અને રેવન્યુ રેકોર્ડ ઉપર પણ તે પ્રમાણેની નોંધ હોય તે અમારા પૂર્વાધિકારી માલિક હેમંતસિંહ ગણેશસિંહજીએ મહારાજા બહાદુરસિંહજી પાસેથી સર્વે નંબર 318 ની જમીન વેચાણ દસ્તાવેજથી ખરીદ કરેલી છે અને આ અંગે રેવન્યુ રેકોર્ડ ઉપર નોંધ નંબર 230 થી નોંધ પણ થયેલ છે જેથી વાદવાળી નોટિસ ગેરવ્યાજબી આપખુદ ભરેલી અને ગેરકાયદેસર છે તેમજ તેમાં થયેલા ઉત્તરોત્તર ફેરફાર કાયદાની જોગવાઈ પ્રમાણે નોંધાયેલા હોય નોટિસ રદ કરવા જણાવેલ છે અને ઇન્વેન્ટરી રદ અંગે 29/3/1950 પત્રની નકલ રજૂ કરેલી છે. ઉપરની વિગતે આ જમીન મહારાજાશ્રી પાસે ખરીદ કર્યા બાબત જુદા જુદા આસામીઓ વેચાણ રાખેલ છે તેથી તે અંગે પણ ગામ દફતરે જુદી જુદી નોંધ થયેલી છે જે મંજૂર થયેલી છે. As far as inquiry is concerned, the inquiry is made regarding this by the police that after this the land has been purchased by so many people and the sale deed is there. No doubt, my lord, that it has been sold after this. But then where is the title on the basis of a fraud? The letter which has been produced doesn't exist at all. Yes. And the fraud doesn't apply any limitation. Yes. And another tale telling, look, if the government would have appeared before the assistant collector at that time and would have produced everything, the thing would have been clear. But then government deliberately did not participate. Yes. Because he is a vice president at the moment. The accused is a vice president of BJP. Yes. And even in this report, all the inquiry after this sale deed and after further the property has been sold, all those documents are there. But then those people who purchase this land, they also know that this is a fraud. Knowing full well. Nobody has given the title to this. No advocate has the courage to give the title to this. I have some entries.
After filing the complaint very recently, we have got a revenue record right from year 1925 till year 1947, 48 in our name regarding this list. But then that has not been produced because that is already there. It requires an application for additional evidence and everything. If the police inquired, then everything would have been clear. Accused ને તો produce કરવાનો question નથી because of pre-cognizant stage that is an inquiry. The accused was not for that relevant time. Accused has no opportunity to produce anything. Because it is a private complaint, no cognizance has been taken. So ultimately you have to prima facie prove before the learned trial court. You made out the case pre. No, inquiry into, I don't say that, tell it that it is bad, but it does require a criminal inquiry into the matter. That such a big chunk of land is being taken away, is it? And nobody has courage to fight, Yes. and nobody will fight. This I am not producing, but I am showing it to the honorable court, subsequent record which I got. Anyway, no, nothing. Yes. And my only humble request is, sir, that it does require investigation. It can't be because all inquiries made regarding the subsequent transaction. The earlier district court has clear-cut mentioned that you inquire into this document. Whether these are genuine. And then another circumstance also, sir, which is also very important. Kindly refer to the judgment of the collector, assistant collector. Of page 24D. Yes. Twenty. 22D. Judgment, the type copy of the judgment. અંગે ઓનરેબલ કોર્ટ ગોટી અંગે અરજદારો તરફથી રજૂ થયેલ ઇન્વેન્ટરીની આઇટમ નંબર 14 જે રદ થયેલ છે તેની યથાર્થતા માટે સરકારશ્રીના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ ગાંધીનગર પાસે સ્પષ્ટતા કરવા અત્રેથી મોકલતા સરકારશ્રીના સામાન્ય વહીવટ વિભાગના પત્ર ક્રમાંક આટલાથી તારીખ 28/6/1993 ગવર્મેન્ટ ઓફ સૌરાષ્ટ્ર પોલિટિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇન્ટિગ્રેશન રાજકોટના તારીખ 29/3/1950 અરજદાર તરફથી રજૂ થયેલ તે સાથે સરખાવતા તે બરાબર છે. Now here it is also very interesting to know. Here, for the purpose of getting this letter, the letter has been returned, which is on the record, which I produced. Page 32, 33. Yes. This is the letter written by the assistant commissioner, collector department, and this is on the file. નાયબ સચિવ સાહેબ સામાન્ય વહીવટ વિભાગ નાણાં વિભાગ સચિવાલય ગાંધીનગર જિલ્લા આટલા 13/5/93 નો કાગળ. સવિનય ઉપરોક્ત વિષય જણાવવાનું કે પાલીતાણા તાલુકાના મોજે પાલીતાણામાં આવેલા એરોડ્રોમ તરીકે ઓળખાતી અને
હાલ સર્વે નંબર 318 ની 66 એકર 8 ગુઠા જમીનનું પાલીતાણાના માજી મહારાજાશ્રી સરવૈયા ચંદ્રસિંહ હેમંતસિંહ મુરરાજસિંહ વગેરેના સો પિતાશ્રી હેમંતસિંહજી બનેસિંહજીને રજીસ્ટર દસ્તાવેજથી અગાટ વેચાણ આપેલ આ જમીન હાલ વારસાઈ રૂએ મહેન્દ્રસિંહ પરાક્રમસિંહ ચંદ્રસિંહ હેમંતસિંહ વગેરે ધારણ કરે છે. આઝાદી બાદ જૂના રજવાડાઓનું વિલીન એબોલ્યુશન થતા તે વખતની સૌરાષ્ટ્ર સરકાર અને માજી મહારાજાસિંહ પાલીતાણા વચ્ચે થયેલ કોવેનન્ટ કરારથી સાથેની ઇન્વેન્ટરીની તપાસતા ઉક્ત 66 એકર 8 ગુઠા જમીન કે જે એરોડ્રોમમાં લેન્ડિંગ ગ્રાઉન્ડ તરીકે ઓળખાય છે તે જમીન સરકારશ્રીને પ્રાપ્ત થયેલી હોય સદરુ જમીનને વેચાણ અંગેના હક નોંધ રિવિઝનમાં લઈ રદ કરવા બાબતે હાલના ધારણકર્તાઓ સામે અત્રેથી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. આવતા આ કામે હાલના ધારણકર્તા મહેન્દ્રસિંહ પરાક્રમસિંહ વગેરે તરફથી સદરુ સર્વે નંબર 318 ની 66 એકર 8 ગુઠાની જમીન ગવર્મેન્ટ ઓફ સૌરાષ્ટ્ર પોલિટિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇન્ટ્રીગેશનના પત્ર નંબર પીડીઆઈ 9 તારીખ 29/3/1950 થી ઇન્વેન્ટરીમાંથી રદ કરેલી છે. જામનગર કોન્ફરન્સના નિર્ણય પ્રમાણે પાલીતાણાના મહારાજા સાહેબને સદરુ ખેતીની જમીન 1/4/49 થી એસેટમેન્ટ ભરવાની શરતે અંગત મિલકત તરીકે રાખવા દીધેલ હોવાની રજૂઆત થયેલ છે અને તારીખ 29/3/1950 ઉક્ત પત્રની ખરી નકલ રજૂ કરેલી છે. જૂના સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યના સમયનું રેકર્ડ અત્રે હસ્તગત થતું ન હોય ઉક્ત બાબતનો કોઈ નિર્ણય થયેલો હોય કે કેમ તે અમને જણાવવા તથા ઉક્ત પત્રની નકલ અમને મોકલવા નમ્ર વિનંતી છે જેથી આ કામે સત્વરે અમારી કરી શકાય. This then he have produced that letter. He said that they have already replied. There is no reply on the record. And then collector says that there is a reply, Mama sir, Tariq Atla. That is absolutely false statement even in the order of the assistant collector. Para 22B again. That આ અંગે અરજદાર તરફથી રજૂ થયેલા ઇન્વેન્ટરીના આઇટમ નંબર 14 જે રદ થયેલ છે તેની યથાર્થતા માટે સરકારશ્રીના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ ગાંધીનગર પાસે સ્પષ્ટતા કરતા અત્રેથી મોકલેલા સરકારશ્રીના સામાન્ય વહીવટ વિભાગના પત્ર ક્રમાંક આટલા થી ગવર્મેન્ટ ઓફ સૌરાષ્ટ્રના પોલિટિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇન્ટિગ્રેશનના રાજકોટના તારીખ 29/3/50 પત્ર પીડીઆઈની નકલો મોકલવામાં આવેલ છે. There is no such letter on the record. Entire record is with me. To justify this, the inquiry is to be made regarding this letter. And then earlier, Yes. Yes. well, the assistant collector has blindly signed the letter, blindly has signed the judgment without referring to any record, whether there is any such letter or not. In my humble submission, this does require an inquiry. And then as far as this letter is concerned, and whether any grant has been made under that covenant, no grant can be made under the covenant, and if any made, then it must be there on the record. Record is available at Rajkot. Record is also available in archive at Delhi. In archives at Delhi, all the documents are there. Had the police taken the trouble to inquire into this, then certainly all these documents would have come in the file.
It's not very far. That's all. With kind permission of this honorable court and with my Ah, letter. ah, ah. In short, Your Honor, very short, please, sir, I'm sorry, sir. In short, sir, my respectful submission is that the learned magistrate has no, I think to some extent, Your Honor, observed independently. The observations are made in his order, Your Honor, which are otherwise not based on any record, Your Honor. That is the case. I think it is underlining the observations are made, but I think, Your Honor, it is nothing but his own independent, Your Honor, observation. But those observations are not on the strength of any record. Another thing, unfortunate part of this proceeding in the trial court was, Your Honor, that once upon a time, Your Honor, the application was made to investigate. So far, the proper investigation is concerned, Your Honor. It may be investigated either by CID crime or by CBI. I think, Your Honor, that application was rejected, however. But this revision court, I think, Your Honor, has ample power. Looking to it is my submission, Your Honor. Other agency Please. direct કરવા માટેની ફક્ત Please, sir. I'm coming to that point, Your Honor. Please, I'm coming to that. Looking to the procedure which the police has adopted twice or thrice, has deliberately not taken into consideration that very concocted document is concerned, Your Honor. It is nowhere, Your Honor, that letter is with the government, Your Honor. That is the case. And another last thing is, Your Honor, that it is a fraud. Continuous fraud taken a place, Your Honor, number of times. It is a continuous wrong. Therefore, Your Honor, to our respectful submission is, Your Honor, it gives rise cause of action daily. If the action is nullity or bad in law or a fraud, Your Honor, obviously, Your Honor, it gives rise cause of action daily. Therefore, so far the limitation, whatever the observations are made by the learned magistrate, so far the limitation is concerned, Your Honor, it is not barred by limitation. Oblige, sir. I oblige, sir. જી સર સાહેબ ટ્રાય કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થયેલ રજૂઆત દસ્તાવેજી પુરાવાના આધારે નામદાર કોર્ટે કરેલ હુકમ છે કાયમ રાખવા નમ્ર વિનંતી છે. નામ સાહેબ એક બીજી એક નામદાર અરજદાર જે હાલના જે છે છનુભાઈ વિમલદાસ રંગલાણી એમને સાહેબ નામદાર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં ક્રિમિનલ રિવિઝન 124/22 થી એક અરજી કરેલી જે વિડ્રો કરેલી છે એમાં અમને મેન્શન નથી કર્યું. 124/2022 થી એક રિવિઝન એપ્લિકેશન કરેલી. Is the same order? હા સાહેબ હવે આમાં છે નહીં. Earlier application was that I gave an application for the purpose of police investigation, and that application was rejected. Now against that I preferred a revision application. And by that time, police already inquired and submitted the report. Therefore, the court said that you withdraw it. Not Accordingly, against it this has order. been withdrawn. Not against this order. Now, this about to be withdrawn, sir. Please, Your Honor. Two problems. Number one, that property is heavily valued property. That is a problem for me. It is a huge property and having the value of crores and crores rupees. And another problem for them, that they have failed to get any order from any competent civil court or revenue authorities in respect of their title or their owner. These are the two, as per my submission and as per my objections also, Your Honor. My last paragraph of my objection, I have detailed explain about their intention to file all these proceedings, Your Honor. My submission there, Your Honor, they cannot go beyond the verification given by them before the honorable magistrate. The verification they have given, all this argument, okay. But what was the verification of the complainant himself that they have submitted along with case number 61? Case 61.
ફરિયાદીનું વેરિફિકેશન dated 11th July 2018. Yes. I don't know if your Honor permits, Your Honor. Last paragraph of the very first page. પાલિતાણા રાજ્યની આવી ઇન્વેન્ટરીમાં અમારી કબજા ભોગવટા અને માલિકીની જમીન લેન્ડિંગ ગ્રાઉન્ડ તરીકે બતાવવામાં આવેલી અને પાલિતાણા મહારાજાએ આ જમીનની માગણી અંગત સંપત્તિ તરીકે કરેલી, પરંતુ સ્પષ્ટ રીતે કરવામાં આવેલી. આ કામના તોમતદારો તેમજ તેમના તોમતદાર નંબર 2 ના પિતાશ્રી અને તોમતદાર નંબર 1 ના દાદા હેમંતસિંહ બનેસિંહજી આ તમામ હકીકતથી સંપૂર્ણપણે વાકેફ હતા. આમ છતાં પણ તારીખ 29/3/50 ના બનાવટી અને કપટયુક્ત દસ્તાવેજના આધારે આવી ગેરકાયદેસરની નોંધો મહેસૂલ રેકોર્ડમાં પાડવામાં આવેલી. This is the only document they are saying that this is the fault. In nutshell, as per their say, they lost the title over their property under this letter. આવી ગેરકાયદેસરની નોંધો રદ કરવા સરકારશ્રીએ મદદનીશ કલેક્ટર પાલિતાણા સમક્ષ આ કામના તોમતદાર નંબર 1 અને 2 સમક્ષ રિવિઝન અરજી કરેલી, જેમાં આ કામના તોમતદાર નંબર 1 અને 2 બનાવટી અને કપટયુક્ત પત્રના આધારે નોંધો રદ ન કરવા જણાવેલ. આ તમામ લોકો જાણતા હતા કે આ પત્ર ખોટો અને બનાવટી છે. એ કઈ રીતે અમે જાણતા હતા એને ખબર નથી, પણ છે ગવર્મેન્ટ રેકોર્ડ, પણ 1950 નો, જયારે મારો જન્મ જ નતો થયો કદાચ, નંબર 2 નો. તેમ છતાં તેઓ તેનો ખરા તરીકે ઉપયોગ કરેલ, જેથી તેમની વિરુદ્ધ કરેલ રિવિઝન અરજી રદ કરેલી. ઉપરોક્ત રિવિઝન અરજીમાં ફરિયાદી અમારી માલિકીની જમીન હોવા છતાં પક્ષકાર તરીકે જોડેલ નહીં. પછી સાહેબ લાસ્ટ પેરેગ્રાફ, સેકન્ડ લાસ્ટ. આ પછી કહેવાતા બનાવટી તારીખ 29/50 ના બનાવટી પત્રના આધારે હકપત્રક 140 ની ખોટી નોંધ તારીખ 24/2/56 ના રોજ પાડવામાં આવેલી છે, જે નોંધ સક્ષમ અધિકારી છે મંજૂર કરેલ નહીં. તેમ છતાં 2 માસના સમયમાં મહારાજાએ 1/5/56 ના રોજ તોમતદાર નંબર 2 ના પિતા અને નંબર 1 ના દાદા ગુજરનાર હેમંતસિંહજી બનેસિંહજીને તબદીલ કરી દીધેલ, જે ખોટો અને બનાવટી દસ્તાવેજ છે. આમ આરોપીઓના વડલાઓ તેમજ મદદ કરતા સરકારી અધિકારીઓ સ્પષ્ટ રીતે જાણતા હતા કે ઉપરોક્ત પત્ર ખોટો અને બનાવટી છે, તેમજ તેના આધારે કરેલા કૃત્યો તમામ ખોટા, બનાવટી તેમજ છેતરપિંડી યુક્ત હોય, વિશ્વાસઘાત કરીને ગુનાહિત કૃત્ય કરેલું છે. આ બધું ક્યારે થયું? 50 માં. ફરિયાદીના વેરિફિકેશન પ્રમાણે. તો એમાં અમારી સામે શેની ફરિયાદ? આ પહેલી વાત. અને શેની ઇન્ક્વાયરી? એ વારંવાર દર 10 મિનિટ એમ બોલે છે કે ઇન્ક્વાયરી થવી જોઈએ. વોટ ઇઝ ધ ઇન્ટેન્શન ફોર ઇન્ક્વાયરી? Is it a simple instrument? The inquiry, Your Honor, this is criminal inquiries. It is sword over the persons. Criminal proceedings cannot be taken lightly, Your Honor. ઉપરોક્ત જમીન અંગે અમારા માતુશ્રી રમાબેન ઉંમર વર્ષ 80 તથા મારા માસા ઝવેરભાઈ પણ વખત મને જણાવતા હતા કે આપણી ઘણી મોટી જમીન તળેટીમાં હતી, પણ તેની કોઈ ભાળ મળતી નથી. તે અંગે તપાસ કરતા વાતથી જાણવા મળ્યું કે so Your Honor, his mother was consistently saying him that we had a property. Then why did he remain silent for years and years? This is what the verification you want before the honorable magistrate. Then Your Honor, in a masa is there. So in a masa, he must be also at the age of more than 80, Your Honor. He was also knowing very well that there was a property. Then why did they waited for 70-75 years? Now you are not coming to that letter. The Secretary Revenue Department. This is written by the government, Your Honor. This is not written by Taladi Mantri. Government of Saurashtra. Yes. Political Department. 2. The Secretary Revenue Department, Saurashtra Rajkot. Subject. Integration Palitana. Inventory number 14. Plot of land known as landing ground. I am directed to state as under. According to the Bhavnagar conference decision, the above property is held as a state property and it remains in such. But His Highness the Maharaja Sahib of Palitana has proposed to put the said land to use as an agricultural land, to which purpose government is agreeable. Now they are saying that this is a false letter.
not signed by anybody. And because of that, we have committed the fraud. They want to file the inquiry or initiate the inquiries, Your Honor. So far this letter is concerned. So they have to go to the secretary's department there and they should find them that this is not part of the record. Because, Your Honor, the merger of state, acquisition of state, division of state, those itself are the statutes. એ પોતે જ કાયદાઓ છે. એના કોઈ એક્ટને આઈપીસી ની કલમ 420 થી કઈ રીતે ચેલેન્જ કરી શકાય? જો આ ડોક્યુમેન્ટ ને સાઇન નથી એવો જ એમનો કેસ હોય ખાલી. તો એમાં what is illegality, what is fraud, Your Honor? And this letter, as Your Honor, has been scrutinized by the additional collector, IAS officer of Palitana. That order has been also referred by my learned senior advocate, Your Honor. So when the additional collector, IAS officer, has also discussed this letter, he has scrutinized all these proceedings before him. And then after the order in the year of 1993 has been passed. And very importantly, Your Honor, that since 1949, the property owner has been let in the name of the then Highness of the Palitana. He sold the property to our grandfather in the year of 1954 or 55 or 6, Your Honor. How this becomes the fraud by us? Why inquiry against us? Why inquiry in respect of only this property? Because he says that our right is the property. Because, Your Honor, they are challenging only one document out of those merger proceedings. Because they are trying to say that they have right over this property, and that is why this letter is important for them. But if it is so, then the merger proceeding itself should be challenged before the constitutional courts. How it can be scrutinized under IPC 420? This is what the Honor police has not observed, but this is now. Because they are trying to get any order for the investigation or to involve the property under dispute. That is the only intention. Admittedly, all the persons from the date of 1949 have passed away. As per them, the fraud has committed in the year of 1949. Everybody has passed away. Who is alive? So they have only and only right to file the proceeding for their rights only. Not the criminal proceedings are their rights. Now, only because Honorable High Court has said that let the inquiry be done, it's okay. The inquiry has been done. Even by the police for 2 times and the magistrate also, Your Honor. No, Your Honor, my submission is that whether all authorities are bound to satisfy him or to satisfy the law. Because he is not getting any order as per his conveniences, and then litigation and litigation. They are total failed, Your Honor, to explain that how the Honorable Trial Court has made the finding contrary to the facts. Even the grounds of the revision are not also as per the findings of the court. The 50% grounds are the formal grounds. So on basis of, Your Honor, the grounds and this verification, only verification says, ultimately, Your Honor, in Supreme Court, the verification shall have to be seen. No doubt the observations and documents cannot be ignored. But he cannot jump from the verification. He cannot be allowed to improve his case every time. So in these circumstances, so far section 406 is concerned, where is the question of section 406? What were the context between myself and them, which of trust? Where is the question of section 420 so far my case is concerned? Where is the question of inducement? This is what the Honorable Trial Court has seen. Every section, Your Honor, has a specific ingredients. They ought to have explained in their arguments that these are the violations of these provisions. Non-signing of the letter does not say that it is a fraud. Government માં સાહેબ એમાં પ્રોસીડિંગ હોય એને આખા પ્રોસીડિંગ ની લગન લાવીને મૂકવી જોઈતી હતી. એક લેટર ને ધારો કે મેં લેટર સબમિટ કર્યો,
એ લોકો કેમ કે છે કે આ લેટર બહુ પાછળથી સબમિટ થયો, પણ 1993 માં તો સ્ક્રુટિનાઇઝ થઈ ગયો છે. અને 1993 માં જયારે સ્ક્રુટિનાઇઝ થઈ ગયો છે ત્યારે તો ગવર્મેન્ટના પર્ટિક્યુલર ડિપાર્ટમેન્ટના આખી ફાઇલો લઈને એને સ્ક્રુટિની કરી છે કોમ્પિટન્ટ ઓફિસરે. તો એ પ્રોસિડિંગ ચેલેન્જ નથી કરવા. હવે જ્યારે when the additional collectors come to the finding and observations that this is the true and genuine document, they are trying to get it the order from the honorable courts, your honor, that inquiry should be made out against this order, against this letter, section 4 under section 465, without challenging that order. How it is possible? Assuming that any inquiry can be made out, your honor, any, but unless until the order of the competent court under the revenue law and the observation, specific observation, how they will be able to get the order in their favor. And they know very well that they will get fail to get the order reverse of that honorable competent authorities. And that is why they are seeking the criminal inquiries. Fortunately, they submitted that I am not the ordinary person. I am a vice president of state BJP. I have remained MLA for that consistency. By filing the criminal inquiries and proceedings against me, they want to jeopardize they want to damage my credibility and my image, your honor. They are concerned only to knock out the money. If they are concerned with the right or the property, let them go to the court. Even they have suppressed to file the civil proceedings, the orders and documents of the civil suits. Not even a single letter, single word has been used, your honor, in the revision application, as well as before the police authorities, as well as before the honorable judicial magistrate. So far the civil proceedings are concerned, they ought to mention everywhere. Before filing of this complaint, the civil litigation was. Yes, your honor. I have mentioned in my objections, my last paragraph of my objections. Yes. But I have limitations to file my documents, your honor. Because before the honorable trial court, I was only the witness. I was only observing, or I was not allowed to submit anything. I have been noticed in these proceedings only. Otherwise, I would have submitted all criminal civil proceedings before the honorable competent as well as here also. Now you have a chance, you can produce it. Because ultimately, submit. that is why the original complainant, even if the post-cognizance or pre-cognizance stage, Definitely, the Your Honor. Supreme Court says ultimately the order of the revision may affect the original complaint, original accused. Might be adverse order has been, that is why he has to be joined. So, Your Honor, I will submit the copy of the suit and the observation. The suit is going on there, Your Honor. And since last 4 or 5 years, I don't exactly remember the date of the suit, filing of the date of the suit, filing date of the suit. But the suit, can I give say, 2017. The complaint is 2018. His permission. Anyway, In fact, I got the entire report. સર તમે 2 કલાક બોલ્યા હું સાંભળતો હતો તમારો વારો આવશે વડીલ જો બેસી જાઓ આપનો વારો આવશે ને અને હું ડોક્યુમેન્ટ આપીશ ત્યારે તમને કોપી આપીશ સાહેબે મને પરમિટ કર્યો એટલે હું આપીશ જ ને. Sorry. So on in these circumstances, they are suppressing everything under the civil laws and revenue laws. I will submit the copy of the plaint, Your Honor, the pleading of the plaint. That what is the pleading of the plaint, what is the verification, and what is the complaint. In these circumstances, the criminal inquiry cannot be allowed against anybody lightly. If any prima facie any crime has been observed, Your Honor, then inquiry, or not inquiry, investigation should be carried out, even against anybody. But why inquiry is open and open on? Only because they are not getting success in the civil proceedings? So in these circumstances, Your Honor, by challenging every order, nobody gets the merits of the case. Ultimately, they ought to have explained about the errors committed by Honorable Magisterial Court. That what are the erroneous findings? Rather than to explain everything about the merger proceedings. In these circumstances, Your Honor, the revision application under section, this provision, your section 397. Produce characters, where you go. Sorry, Produce characters or documents.
હું તો સાહેબ આપ જ્યારે આપે હું આપી દઈશ. મારી હું જ વકીલ છું એમાં, મારી પાસે ફાઇલો પડી જ છે. Next one. Obvious. Lord, this complaint has been filed after the civil litigation when we got the entire record. Thereafter we have filed. And another telling, kindly refer to that page 5 of my compilation. That there last, all those people who have signed, their names are there. Those who have signed the letter, their names are there. As far as this letter is concerned, no name. That 29th. 30. 13-10 પર તમારે ડોક્યુમેન્ટ પ્રોડ્યુસ કરવાનું. Obvious. Obliged. આ ચોપડી આપી દેજો. આ બધી ચોપડી ઝેરોક્સ, હા ઝેરોક્સ આપી દીધી છે ને? અરે જેક્સો આપી દીધી સાહેબ બધા એક્સેપ્ટ આપ મને લાગે છે કદાચ આની આપવી પડે. ના ના છે, બધી ઝેરોક્સ આવી ગઈ. ખેડકની ઝેરોક્સ, ખેડકની ઝેરોક્સ આપી. હા આપી. હા ઓબ્લાઇઝ. I know this. ઓબ્લાઇઝ. એને તો ટિકિટ નથી. હા સાહેબ, 11 નંબરમાં એક અપીલ છે, ફોજદારી અપીલ, એમાં હાજર થયો છે. 11 નંબર, સિરિયલ નંબર 11. એમાં સાહેબ ઓબ્જેક્શન ફાઇલ કરવા. તમે સામે જ આપી. હા સાહેબ, સામે હાજર થયો. ઓકે નિલેશ. ઓકે યસ યસ સાહેબ સીલ નંબર 10 માં છે ને જે ભાઈ જગદીશભાઈ કરી કોણ? સિરિયલ નંબર 10 98/23. સજા સામે છે એમાં એસવાય હમીરાણી. એમાં તમે કોણ? ઈ સાહેબ સામાવાળા જગદીશભાઈ. સામે હાજર થઈ ગયા તો વકીલ રોકવાનો છે? નહીં સાહેબ, એ એમ કે છે કે અમારા વકીલ તમે જ બનો. સરકાર તરફ. અચ્છા, સરકાર જ બોલશે. સારું, તારીખ નાખી દે એમાં. જી સાહેબ. ડિસેમ્બરમાં નાખી દેવા. 323, 24, 25. બીજા કોઈ વોરંટ ઇસ્યુ થશે બીજું શું? બાર મોકલ કરો છે કે નહીં? ભરતભાઈ દિહોરા વકીલ છે, ફોર્ચ્યુનર પોલીસ 6 નંબર ઉપર 18-22. એ તો પ્રાઇવેટ પાર્ટી આ પ્રાઇવેટ પાર્ટી વાળી પાર્ટી પર્સન કે પંકજભાઈ વારી આવે. એ તો પાર્ટી પર્સન જે થોડું ઘણું કહેવાનું હશે કે ખબર નથી હવે ક્યારે આવશે. અમારું પતી ગયું છે. હા તમારું તો શું થયું? આ છે ને જુઓ. સોલંકી. આ નથી? ભરતભાઈ શામજીભાઈ દિહોરા. ના ના ના, ભરતભાઈ શામજીભાઈ દિહોરા નહીં. કોણ તમે? કોણ? કઈ કોર્ટમાં? અહીંયા બેઠું છે? ઓકે હા તો બરાબર. કોકારથી એટલે એને ભરતભાઈ શામજીભાઈ સેમ નામ છે. અચ્છા, નામ સેમ છે. ભરતભાઈ શામજીભાઈ બેયનું નામ સેમ. શામજીભાઈ, આ દિહોરા અને આ સોલંકી. સોલંકી. ભરતભાઈ શામજી પૂજા એટલે આવી ગયા અંદર. હા સારું, તારીખ તો પછી હા કઈ વાંધો નહીં. એક સાહેબ 7 નંબર ઉપર રેગ્યુલર અપીલ છે. હે? 7 નંબર ઉપર રેગ્યુલર અપીલ છે 22-23. ઉતાવળ નથી ને એમાં? ના સાહેબ, એમાં કોઈ સામે થયું નથી. મારા જ આર્ગ્યુમેન્ટ કરવાની, બધાને બચી ગયું છે. આપ જે રાખો. આરસી પાઠક તમે જ છો એમાં? હા. હે? હું સપોર્ટિંગમાં છું. અચ્છા, દિવાળી પછી રાખી. જી સાહેબ. આવી ગયા. એપેલેટ ના એડવોકેટ વાંધો લે છે રિસ્પોન્ડન્ટ ના વકીલ. અપીલ ડિસમિસ કરી નાખો એવું કે છે.
રિસ્પોન્ડન્ટ નંબર 2 થી 9 થી 12 ના વકીલ કહે છે કે RCA 22/23 માં એપેલેટ નથી એટલે dismiss કરી નાખો. કે જ નહીં એમાં એક જ ઇસ્યુ પૂરતું છે સાહેબ, અધરવાઇઝ કઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ડિસેમ્બરમાં રાખીએ પછી. હા વાંધો નહીં. એક 10 મિનિટમાં સાહેબ હમણાં જ આવ્યું બહાર ઓલા પ્રાઇવેટ પાર્ટી વાળા પછી આવવાના છે meeting માં. હવે તો મારી દલીલ પૂરી થઈ ગઈ. તમારે નહીં, એમના માટે લાગે સાહેબ મારે થોડું કહેવું છે. હા તો સાહેબ મારી જરૂર નથી એને આમ તમારી કોઈ એ આવશે એટલે. તમારે હાજી સર. અર્જુન દાદા બોલો, અંદર આવો. પરમાર અર્જુનભાઈ કરશનભાઈ. કોના જેવું થાવ તો શિવાભાઈ, મોહનભાઈ. હા, મંગાભાઈ. કઈ રીતે ઓળખો? મારા બોર છે ઈ. ઈ ઘર છે એનો.
हाँ जी सर. No problem. Obliged, sir.